横浜デザイン学院の特徴は、一つの学校の中に専門学校、高校、日本語学校があることです。また、多国籍でいろいろな国から学生が来ています。What makes Yokohama Design College really special is the people itself. Not only the students and the friends you make along the way, but the teachers too. They help you a lot. They really make you feel like a family when you're in class, right? Like for me, my first class was only 10 students and then my teachers. Every day different teachers and you get to know them very differently. They teach differently too. And even right now when I'm in the Senmongakko for the manga course, the teachers really give me an insight of how life is going to be in Japan and how work is going to be too. They give me different types of insights of the industries of where they work at or where they used to work at. And just like little tips in here and there, what's not to mess up. We have a lot of foreigner friends, like we were like all foreigner but from different country. So I can learn like about other country and about I speak a little bit some few words of other like languages and learn about other people too and culture. So that's the best things for me because I love like to learn other stuff. So I think that's the special things. El apoyo personalizado de los profesores, las diversas actividades que se tienen, no solamente del idioma, sino, por ejemplo, en la escuela tratan de hacer como que un ambiente del estilo japonés para los estudiantes extranjeros, pero también apoyándote como extranjero para que no te sientas extremadamente ajeno a la cultura, ¿no? Te acompañan en ese cambio, en esa transición, porque claro, ellos entienden de que como estudiantes internacionales nosotros no sabemos nada de la cultura y la forma de enseñar es tan diferente, ¿no? Entonces te ayudan en el proceso de adaptarte. Non seulement il y a l'école pour apprendre le japonais, mais il y a aussi une école pour apprendre le design, la mode ou les mangas, et il y a aussi un lycée. Du coup, ça fait un mix d'étudiants, et ça fait une ambiance vraiment sympa dans l'école, et je pense que c'est quelque chose que tu peux pas expérimenter dans une autre école. カリキュラムはゆっくりのクラスもあれば、速いスピードで勉強するクラスもあって、学生のレベルやそれから勉強したい内容によって選ぶことができます。それから JLPT 日本語能力試験や EJU、日本留学試験の対策クラスも無料で取ることができます。そして、アートとか絵が好きな学生は無料で絵の授業も受けることができます。漢字も、毎日勉強するクラスがあります。My first time in Japan, I only really knew introductions and how to introduce myself to other people. But after 2 years, or almost 2 years, I feel like I have gone 10 times above where I used to be. When I arrive here, I start from zero, like completely zero. I know maybe a few words from anime because I love anime and manga. So I used to listen a lot of Japanese, but with subtitles. So I didn't know anything about it. And when I start here, we start step by step. So we start with katakana, hiragana, and a little bit of grammar. And after we start even kanji, and step by step we start to learn a little bit more difficult part of Japanese. So after I think 3 months that I arrived here, I start to speak a little bit, even if it was a little bit difficult. Claro, día a día viviendo en Japón, estudiando en japonés con profesores nativos, completamente nativos, está mejorando, ¿no? I can talk well. I can talk better now. I can finally go to a McDonald's and order food there and be like, I want this and that and this and this. I want this Big Mac cheeseburger set. And you know what? That was the most happiest day of my life when I finally got to do that. 国際センターでは学生寮、アパート、シェアハウスなどの住むところの紹介もできます。また、アルバイト、日本でしたい人もここで仕事を紹介することができます。Il y a aussi un professeur spécialisé pour rechercher les emplois qui nous aide à préparer les entretiens, à choisir les bonnes phrases à dire, tout ça. Du coup, ça rend le processus un peu plus facile. Actually, when I arrived here, I thought to stay here just 6 months. So, and I'm here for 3 years. Speaking of Yokohama's lifestyle, I think it's a very convenient city. And to foreigners, I think it's one of the best cities. C'est un peu moins cher que Tokyo
il y a un peu plus d'espace, de parcs et tout ça, c'est un peu plus aéré. The students that don't wanna have like a frenetic hour, they don't wanna rush too much, it's the best compared to Tokyo. If you wanna like hang out with your friend, obviously even me, I'm going to Tokyo because there's a more like, you know, it's a lot of club, restaurant, how can I say, game station and all this stuff. A la vez, Tokio está cerca. Entonces, tomas un tren y estás en menos de una hora. But if you wanna study and maybe sometimes hang out, like Yokohama, it's the best for me, like top. まず大学に進学する学生がとても多いです。例えば大学院に進学する学生、これは日本の国立大学の大学院ですね。そして美術の大学に進学する学生が一番多いです。多摩美術大学とか武蔵野美術大学とか有名な美術大学に進学する学生がたくさんいます。そして専門学校で勉強する学生、もちろんこの学校の専門学校で勉強する学生もたくさんいます。そして日本の会社に就職をする学生、こういった学生もたくさんいます。After graduation, I plan to continue my studies in Japan, whether that be at a technical school or a university. And for my future, I want to live in Japan forever. テーラーになりたいから、このファッションのなんかファッションの仕事をしたいなんですけど、日本ではファッションビジネスがもっと多いなんですけど、できればあと 3,4 年ぐらいとここ住みたいなんですけど、まあ頑張りますここは仕事したいんです。Seguir estudiando. Yo quiero seguir estudiando. Yo estudié ingeniería en medio ambiente en Bolivia y me gustaría Japón, como todo el mundo sabe, es conocido mundialmente por su tecnología, la vanguardia e innovación en tecnologías verdes. Entonces me gustaría aprender sobre ese tema. I want to look for a job here in Japan, you know. I was thinking about going for another school, but honestly, I think I would be ready to hit a job here in Japan now. I want to do manga. I want to write manga. I also want to do like character designs and like creature designs too for like game companies or even an anime company too. Bueno, hola chicos, yo animarlos que vengan a Japón a aprender el idioma. En Japón no tiene ningún punto de comparación. Yo estudié japonés un poco en Bolivia, pero claro, usarlo el japonés en Bolivia no tenés opciones, pero acá vos estás estudiando, estás aprendiendo y estás viviendo, que es lo principal, ¿no? はい、横浜デザイン学院では日本語の勉強ももちろんですが、日本人の学生との交流や、特別な日本文化の体験、それからクラブ活動、いろいろな体験ができる学校です。私は早く未来の、学生の皆さんとこの学校で会ってたくさんいろいろな思い出を作りたいです。ぜひ日本に留学してください。横浜デザイン学院で一緒に楽しみましょ考えてると、日本へ行く行かないなんか、日本語学科で3ヶ月でも行けるからやってみて絶対に面白いから。So I hope to that everybody who want to come here in Japan come here in Yokohama Design Gakuin because we have a lot of good stuff, good club, and a lot of people. So you can learn a lot and have fun too. So please come. If you have the idea of coming to Japan and learn, that's great. If you want to pursue something here in Japan, or you just want to come to just experience life here in Japan, experience a new culture, somewhere new from your country, go for it. There's nothing really stopping you from coming to here and just learn everything, or just learn for like 3 months, 6 months, even to a year. I've talked with many students that only came for 3 months, only had the idea of coming for 3 months. And then eventually they came for the whole year and just like, well, how do you like it now? I was like, I want to stay here. You never know where life's going to take you. And I think that's the best part of it, because you never know what's coming for the future for you. So why not just take the chance and come along for the ride?